Basic German conversation at hotel. Let's see. Guten Morgen. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Can I help you? Ja, ich möchte gerne ein Zimmer haben. I would like to have a room. Haben Sie eine Reservierung? Do you have a reservation? Nein. Haben Sie ein Zimmer frei? No. Do you have a room free? Ja. Möchte Sie ein Zimmer mit Doppelbett? Yes. Would you like a room with double bed? Ja. Yes. Möchten Sie Halbpension oder Fullpension oder Halbpension? Would you like with one meal or a full meal? Full pension bitte. Full meal please. Wie lange möchten Sie bleiben? How long would you like to stay? 2 Tage. 2 days. Wie viel kostet es pro Nacht? How much it cost per night? 150 Euro mit Full Pension. 150 Euro with full meal. Dann nehme ich das Zimmer. Then I take the room. Okay. Und Ihr Name bitte? And your name please? My Name ist Bruno. Vielen Dank. Bleiben Sie bis Montag? Do you stay till Monday? Ja, das ist richtig. Yes, this is right. Ein Zimmer mit Doppelbett und Badezimmer. A room with a double bed and a washroom. Ja, das ist richtig. That's right. Bitte unterschreiben Sie dann hier. Ihre Zimmernummer ist die Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Please sign here. Your room number is 14. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Let's see the translation. K is for Kunde. R is for receptionist. Guten Morgen. Good morning. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Good morning. Can I help you? Ja, ich möchte gerne ein Zimmer haben. Yes, I would like to have a room. Haben Sie eine Reservierung? Do you have a reservation? Nein. Haben Sie ein Zimmer frei? Do you have a room free? Ja, möchten Sie ein Zimmer mit Doppelbett? Ja, would you like to have a room with double bed? Ja. Möchten Sie Full Pension oder Halb Pension? Would you like a room with just a breakfast or without meal? Full Pension bitte, with all meal please. Wie lange möchten Sie bleiben? How long would you like to stay? 2 Tage, 2 days. Wie viel kostet es pro Nacht? How much does it cost per night? 150 Euro mit Full Pension, 150 Euro with all meals. Dann nehmen Sie es das Zimmer, then I take the room. Okay, und Ihren Namen bitte? Okay, and your name please. Mein Name ist Bruno. My name is Bruno. Vielen Dank. Sie bleiben bis Montag. Ein Zimmer mit Doppelbett und Badezimmer. Thank you very much. You stay till Monday. One room with double bed and washroom. Ja, das ist richtig. Yes, this is right. Bitte unterschreiben Sie dann hier. Ihre Zimmernummer ist die 14. Auf Wiedersehen. Please then sign here. Your room number is 14. Goodbye. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Thank you very much for watching this video. If you have any doubt, any concern, just write us. Have a nice day.